national seminar on contribution of Sufis to the Indian freedom struggle, concluded by Sufi Khanka Association, Jhansi, marking the occasion of Independence Day. A one-day national seminar titled Contribution of Sufis to the Indian Freedom Struggle was successfully held today with great enthusiasm at Chotelal Garden, Shanti Bhavan, Jhansi, under the aegis of the Sufi Khanka Association, Jhansi Unit. The event commenced with the recitation of verses from the Quran by Hafiz Zahid Barkati. Jamshed Shah, District President of the Sufi Khanka Association, presided over the program. The chief guest was Sufi Aslam Nizami, Bundelkhand in charge, who highlighted the contributions of Sufis to the freedom struggle, citing names such as the immortal martyrs Majnu Shah Malang, Haji Imdadullah Muhajir Maki Sabri, Sufi Fazl ul Haq Kharabadi Chishti, and Ashfaqullah Khan Wasi, Hasrat, individuals who sacrificed their lives and wealth for the cause of independence. Speaking as a special guest, Haji Shakil Ahmad Pahalwan remarked that the revered Sufi elders taught us not only to love our homeland but also to sacrifice our lives for it when the need arose. State General Secretary Sufi Rashid Barkati stated that the Sufi Khanka Association is carrying forward the Sufi teachings of love and brotherhood. Senior journalist Salim Shah encouraged the youth to pursue higher education, while Haji Ahmad Babu Pahalwan of the Azad Samaj Party emphasized the importance of working towards women's empowerment. All guests were welcomed and honored with garlands. During the seminar, all speakers shared their views and highlighted the pivotal role played by Sufi saints, Khankas, Sufi hospices, and ulema, Islamic scholars, in the country's struggle for independence. Addressing the seminar over the phone, National President Sufi Muhammad Kausar Hassan Majidi stated that Sufis have always propagated the message of Ganga Jamuni Tazib, syncretic culture, brotherhood, and unity within the country. He noted that during the freedom struggle, they set an example of patriotism by raising public awareness against the British. He thanked all the office bearers of the Sufi Khanka Association for the successful organization of the event. The proceedings concluded with everyone paying tribute to the nation's martyrs and revered Sufi saints. The program was successfully conducted by Zainul Abidin. Finally, Ashraf Qureshi expressed gratitude to all the guests, speakers, and the assembled audience. A large number of prominent citizens and social activists were present on the occasion, including Sufi Khanka Association Treasurer Rashid Khan, Vice President Isra Barkati, District in charge Shafiq Qureshi, District General Secretary Khalid Shah, Secretary Javed Barkati, General Secretary Asghar Rain, City President Golu Raza, City Youth President Raja Barkati, Vakil Barkati, and committee members Ehsan Rain, Shahrukh Khan, and Khurshid Qureshi. जी, मेरा नाम सूफी राशिद बरकाती है। मैं प्रदेश महासचिव हूँ सूफी खानका एसोसिएशन से। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कौसर हसन मजीदी साहब के निर्देशन पे एक राष्ट्रीय सेमिनार रखा गया है यौम आज़ादी के मौके पर। आज जो सूफियों ने भारत देश के लिए कुर्बानियाँ जो दी हैं उन पे रोशनी डाली गई है। जो हमारे सूफी असलम निज़ामी साहब रहे हैं, हमारे जनरल आबिदीन साहब रहे हैं, हमारे सलीम शाह साहब रहे हैं और हमारे हाजी अहमद साहब और हमारे और भाइयों ने सबने जो सूफियों के जीवन पर रोशनी डाली है, जिनने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उसमें सूफी खानका एसोसिएशन के बैनर तले ये प्रोग्राम रखा गया है। सूफी खानका एसोसिएशन का मिशन है भारतीय एकता, अखंडता, भाईचारा और जो सूफियों का आपसी प्रेम भाव रहा है भारत में सब लोग मिलजुल के रहें, इसी मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है सूफी खानका एसोसिएशन। अभी तक सूफी खानका एसोसिएशन ने भारतीय एकता पर और जो हमारे त्यौहार होते हैं हिंदू मुस्लिम, उन सबको मिलजुल के मनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना, लोगों को
सूफी संतों की विचारधारा के लिए बात बताना जी कि हमारे सूफी संत कैसे मिलजुल कर आपस में ईद और दिवाली होली कैसे मनाते थे, उसी तरीके से सबको तालीम बताई जा रही है सूफियों की और संतों की। इसी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है सूफी खान का एसोसिएशन।